Hello everyone, welcome back to our channel. Hope you all are fine. So, ನಾನು SSLC ಅವರಿಗೆ ದ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಜಾ ಲೆಸನ್ದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದೇ ಲೆಸನ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So first question ನೋಡಿದಾಗ, how did Della save her $1.87? Della had saved the money by bargaining hard about prices with the grocer, the vegetable man and the butcher. The writer gives details of Jim's flat. Pick out the detail. It was furnished flat at $8 per week. There was nothing to describe in the vestibule. Below was a letterbox into which no letter would go and an electric button from which no mortar finger could cause a ring. Attached to the button was a card bearing the name Mr. James Gillingham Young. The card bearing the full name of Jim now had only one letter D on it. State whether the statement is true or false. Answer is true. What were the most precious possessions of Jim and Della? The most precious possessions of Jim and Della, Jim was the gold watch that had been his father's and his grandfather's before him. Della's possession was her long, rippling, shining hair that fell down like a cascade of brown waters. How was the writer compared Della's hair to Queen of Sheba's jewels? The writer says that had the Queen of Sheba lived in the flat across the A-shift, Della would have let her hair hang out of the window someday to dry, just to duplicate her majesty's jewels and gift. How was the writer compared Jim's watch to King Solomon's treasures? The writer says that the King Solomon being the janitor with all his treasures built up in the basement, Jim would have pulled out his watch every time he passed just to see him pluck at his beard with envy. Why did Della decide to sell her hair? Della wanted to buy a gift for Jim and she had only $1.87, which was not sufficient to buy any gifts. Hence, she decided to sell her hair and buy a good gift with the money she would get. How much money did she get for her hair? She got $20 for her hair. What did Della buy for Jim? Della bought a platinum fob chain to be used for Jim's watch in the place of the old leather strap that he used. How was the gift worthy of the watch? The platinum fob chain was simple and castile in design, properly proclaiming its value by substance alone and not by meticulous ornamentation. The writer says that the platinum chain was like Jim. How? Della feels that platinum chain was like Jim. Quietness and value, the description applied to both. What did Della try to fix before Jim got home? Della tried to fix her chopped hair with curls before Jim got home. What was Jim's reaction when he saw Della without her lovely hair? Jim was dumbstruck upon seeing Della. His eyes were fixed upon Della and there was an expression in them that she could not read. What was Jim's gift for Della? Give a brief description of the gift. Jim's gift for Della was a set of comb, sides and back that Della had worshipped long in Broadway window. There were beautiful expensive combs made up of pure tortoise shell with jeweled rims, just the shade to wear in the beautiful brown hair of Della. Were the gifts useful to each other? No, the gifts were not useful to each other, neither of them. How did Della react when she saw the Jim's gift for her? There was an ecstatic scream of joy when Della saw Jim's gift to her. Then immediately there was a quick change to historical tears and wails. She recalled how much she had yearned for them. She hugged them to her bosom and at length looked up with dim eyes and a smile and assured Jim that her hair would grow very fast. Jim and Della both gave up something dear to them. What does it tell us about them? We have been already told that Jim and Della are loving couple. Even in their elegant condition, they decide to get something to each other. Both keep their attempts to buy a gift a secret from each other. In order to gather the money needed to buy a gift, they sell the most precious things they possess. Though their gift proved to be useless, they gain in love and satisfaction with each other. O. Henry's stories often blend humor and pathos. The description of the card bearing Jim's name is an example of this. Can you identify one more example for the story? From the story, the mention of the pier glass between the windows of the room is one of the example of O. Henry's humor blended with pathos. A very thin and very agile person might, by observing his reflection in a rapid sequence of longitudinal strips, obtain a fairly accurate conception of his looks. Della, being slender, had mastered this art. The other examples is of Della's gift. When Jim looks at Della's gift, he just puts his hand under the back of his head and smiles. He tells Della that to put away their Christmas presents for some time as they were too nice to use just at the time. Who were the Magi? The Magi were the wise men who brought gifts to newborn Jesus. According to Bible, the Magi were the three kings, Caspar, Melicro and Balthazar, who travelled to Bethlehem from somewhere else in the east, probably Persia. What is the writer's last word to the wise of these days? The writer weighs that these two, Della and Jim, were the wisest of all those who gave gifts. Of all who gave and received gifts, they are the wisest. They are the Magi. So, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ.
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇರೋರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಹಲವಾರು ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ರೀಸೆಂಟಾಗಿರುವ 1-2-3 ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ತುಂಬ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶ್ಚನು. ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಒಂದು ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನೀವು ಮಾತಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಆ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ಡೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಡೈಲಾಗ್ನ ನಮಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಈ ಥರ 3 ಸಬ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋದು. 3 ಸಬ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವರಿಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, 1 ಲೈನ್ ಆರ್ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೊಂದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ನೀವೇನು ಬರಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಯಾವ ಲೆಸನಿಂದ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈಗ ಸರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರೀ, ಇದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಓಕೆ ವೇಟ್ ಇದನ್ನೇ. ಸೊ ಅ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ ಆರ್ ಇದಿಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಡೈಲಾಗ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಲೆಸನಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ಲೆಸನ್ ಇದು ಬಂದು ಜಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ, ಸಾರಿ ದ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಿಜೈ ಅಲ್ವಾ, ಜಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ದ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಿಜೈ. ಸೊ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಿಜೈಯಿಂದ ಲೆಸನ್ ನೇಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಆಥರ್ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು, ಮೇನ್ ಆಥರ್ ಯಾರಿದ್ರದ್ದು, ಓ ಹೆನ್ರಿ ನೀವು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲಾಗಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಕ್ವೆಶ್ಚನಿಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಲೆಸನ್ ನೇಮ್ ಬರೆದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್, ಆಥರ್ ನೇಮ್ ಬರೆದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸಿಚುವೇಷನ್. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಬಂತು, ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ ಆರ್ ವುಡ್ ಗಿವ್ ದ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್, ಇದು ಯಾವ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿತ್ತು, ಇದನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳಿತ್ತು, ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೀವು ತೀರಾ ಹೋಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟು ಲೆಸನ್ ನೇಮ್ ಬರಬೇಕು, ಆಥರ್ ನೇಮ್ ಬರಬೇಕು, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಯಾವ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇರೋರ್ಗಂತೂ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ತುಂಬ ಲೆಂತಿಯಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಾರ್ಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಹಾಗೆ ನೀವು ಬರೆಯುವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಂತಾರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ತುಂಬ ಲುಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಓದೋರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಥರ ಬರೀರಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸತಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಬರೆಯೋದು ಏನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅದೇ ಥರ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಪ್ರತಿ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಕೊಡೋದು, ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೊಡಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯೋದು ಇನ್ನು ನೆಸೆಸರಿ ಇರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ ಈ ಥರ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನ ಬರ್ತಾರೆ ನೀವು ಸಾಕು, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ, ವೈ ಆರ್ ದ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಮ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದೋಸ್ ಮೆಜಾಯ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಮಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಟಲ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಸತಿನೂ ಇದು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹೋದಾಗ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೆಲ್ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಯು ವೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೂಡ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದು. ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನಂಗೆ ಅನ್ಸೋ ಪ್ರಕಾರ ಕೇಳಲ್ಲ ಅವರು. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೆಸನ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಗಿರಲಿ, ಹಿಂದಿ ಆಗಿರಲಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಲೆಸನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೆಸನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ಸಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಗಿರಲಿ. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಚಾನಲ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸೋಷಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಆಗಿರಲಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಚಾನಲ್ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ, ಒಂದ್ಸತಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.